Приветствую вас, друзья. Я продолжаю проходить Гарри Поттера. Гарри Поттер, точнее не Гарри Поттер, а Хогвартс Наследие. Хогвартс Legacy, кому как приятнее, удобнее произносить. Вот. Прошел я наконец-таки этот мини-пролог. Ну не мини, а пролог очень долгим. Получился почти 45 минут. Вот. Надо найти свою гостиную. Идем в гостиную Слизерина. Все таких темно-зеленых тонах. Ну, очевидно. Слизерин все-таки, поэтому нужно представиться. Так, надо познакомиться. Познакомиться с вот этими ребятками. Можно крутануть. Так, это кто? Это Себастьян Селлоу. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Это было Professor ужасно. Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. It was nice meeting you, Sebastian. Nice meeting you too. Так, с этим познакомились. Еще два. Так, это кто у нас? Эмильда Рейс. Trust me. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Какая она Perhaps one of these самоуверенная days I'll show себе. you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa Да я ever тебя could. сделаю на метле, Speaking of давай. which, Не I'd like to get in some выпендривайся. time on my broom before classes. Тогда до Goodbye, свидания. Imelda. Так, и еще... Вот он. Ominous Mrax. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. Ha! You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help. Надо as you вести себя navigate как your истинный first days, слизеринец. Though I doubt you'll need it. Ладно, Thank you, потом. Ominous. Very. Pleasure was all Он mine. слепой. Don't be a stranger. Так, Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the надо с stairs. профессором Уизли встретиться. Погнали. Так, надо. Можно что-то пока я с Ревелио найти, нет? Или пока мне ничего не доступно, да? Наверное, надо наверх подняться пока что. Ну, погнали тогда. По этой лестнице. Оп-оп-оп. Good Здорово. morning. I trust you're ready for your first day. I've been Конечно. dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make them. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, Да, я понял. especially Такие as you'll долгие be диалоги expected иногда to бесит complete аж. your OWLs at the end of the year. OWLs. Owls. Yes, your ordinary wizarding level. Да понятно, экзамены, да, They надо will, учиться. after Давай much дальше. discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, Угу. here you are. Книжку дали, блядь. Типа все проебал только что. Все страницы. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning, so that you master all that's expected of a 5th year. Понял. А, пропустить нельзя.
you would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer. Walk with me and we shall put it Давай. Так. this way. О, сразу же можно и сундук залутать, да? А, поместить I можно. certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Чё, можно побыстрее? Чё я хожу, как будто обосрался, блядь? Как будто обосрался и булки держу жестко, чтобы в штаны не насрать, блядь. Точнее, чтобы не вывалилось. Why don't you cast Revelio on that statue? Revelio? And see what details the field guide can provide. Статуя. На столе стоит статуи нету. Так, статуя. Статуя Кельпи. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня. Понятно. Лохнесское чудовище типа а-ля. Вы только что открыли испытание. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Окей. Единственный способ заработать опыт. Понятно. Открыть. Это ваш уровень. Ваше руководство. Выбрать. Так. Ага. Дадут мне очки. Я понял. Так. Короче, надо по всему замку бегать, вот эту хуйню-нибудь собирать. Блять, ну можно как-то побыстрее, ну что за бред? Бля, это прикольно вообще сделали. Конечно, я змей боюсь, ненавижу и вообще мерзкие, но это прикольно так сделали вообще. Надо будет попробовать, интересно, как в Гриффиндоре, Коктевране и в Пуффиндуе открывается. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Это быстрые точки перемещения, понятно. Карта М. Разделен на две основные области. Большая гостиная. Так, выберите лестницы Хогвартса. Выбираем. Все, понял. Это для fast travel. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицу. Так. Ага, вот, можно так покрутить. И центральный зал. Отправляемся в центральный зал. Что там будет? And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly Вот to еще одна Central точка, Hall. надо ее открыть сразу. Ну не, просто достаточно. Просто посмотреть. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Это гоблины, что ли, держат? That should be all for now. You'll be expected to attend both Понял. and I'd like to be sure you get to Hogsmeade. Спасибо. Thank you, Professor. A lot to absorb on your Да. Happily, your professors have agreed to create additional assignments. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's... We did take a bit of a detour on the way here. Ended up... Exploring ruins? Well... Блять! Не то нажал. Слушал профессора нечаянно. Oh? Yes. You seem to have... I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and
I wouldn't say I chose the dragon's path. Very well. Enough. Might Я I понял. rely on you, Professor Блядь, Fig, какие to долгие explain the диалоги. Вот это details of the лишнее уже field реально. guide's Просто map? да, Thank you. thank you, блядь. Все это можно было в одну строчку уместить. Good luck today. Good luck, And спасибо. remember to use your field and Yes, Бля, Professor. пиздец. and we'll see Просто- if we can't get you to Hogsmeade. Дайте No поиграть, я surprise. 10 минут уже, блядь, слушаю твой пиздеж, ебаная, сука, рыжая, очкастая. Бля, теперь еще It's good to старого see you, деда Professor. слушать. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor... Yes, sir. But I didn't tell her anything else. I will say, I think she suspects we're not being entirely... Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. We don't know where this path we've embarked upon will lead, and she may feel obliged to share details with the headmaster that would be... Understood, Professor. Happily, you have the benefit of an Speaking of guides, and so that I may avoid an... Why don't I show you the clever enchantment we included in the... Unfold it and have a look. Что надо сделать? Карта. Угу. Левиос. Акцию хочу первую выучить. The map is enchanted. This will be incredibly helpful. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. I shall reach out when I have more. For now, focus on your classes and pay attention. Ой, блядь, как долго этот пиздеж длится. Так, чё, тут можно что-нибудь за Ревелио ебануть? А, вот я видел, тут есть, да. Надо поближе подойти. Так. Угу. Это просто ничего интересного. Фонтан да фонтан. Звук вот этот слышу. Дринг. This cannot possibly be as difficult as it... Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame... If I have the time, I may look. I've been racking my brain. Do come and find me Ну, я if you stumble знаю, on что something тут надо делать. Надо illuminating. вот так вот. Опа! That spot must be a clue. I should look around in Надо case найти it's это место на nearby. картине. У нас ведет сюда. Странички он летает, надо будет их забрать. Пока что я не знаю This looks заклинания. like the location from the painting. What could be so special about it? Надо мотылечка Let's забирать. get you back to your frame, little moth. Оп. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I Чётко. solved the puzzle of that empty И frame. руководство теперь можно собрать. Опа! Ой, второй левел апнул, нифига себе. Revelio. Как быстро. Ладно. Побежим по основному квесту пока что. А, что, надо ей сказать, что все чики-пуки. Lenora, I solved... You did? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is... Well, I'm glad someone figured... Да, я понял, все, давай, спасибо тебе, души, душевно в душу. Так, надо, хочу выучить акцию, да, первым, то есть надо акцию сюда побежать надо будет. Так, чтобы выучить сюда надо. И теперь вот сюда. Тут ничего нету? Я слышал какой-то звук здесь. Дринк, это где-то вот значит, что... Что-то прям очень рядом. Где-то руководство. Ну, наверное, наверху где-то надо мной. Ладно, пока не буду заморачиваться. Вот когда Ревелио юзаете, вот этот звук, вот этот дринь, это значит, что рядом где-то есть руководство, которое можно забрать. Ну, которое можно исследовать, по крайней мере. Так, во-первых, сначала точку надо заюзать. Так, вот опять картина. Lumos.
Так, это где место находится? Я пока не знаю, где она находится. Это вот какой-то вон вход большой и картина. Так, ладно, сюда нам надо бежать. Вон, призраки танцуют. Тут ничего нету такого. Тут может быть, по идее. Нет. Ладно. Пока что сильно заморачиваться с поиском руководств. Слушайте, а вот эти картины, наверное, здесь где-то должно быть. А вон это тут. Я вижу. Lumos. Может заморочиться? Я ж поднялся, правильно? Здесь. Здесь. Потом я попробегал здесь. И... спускался, по-моему, да? Ага, нет, я мимо пробегал вот отсюда. Так. Нет, нет, я наебался. Короче, хуй с ним, потом решим. Надо пройти первую цепочку квестов, чтобы хоть у меня какие-то заклинания появились, а то что у меня люмус один этот бесполезный. Я сейчас так буду бегать ни о чем. Надо пока что хотя бы этот чуть выполнить основных квестов. Потом сайд-квесты будет интереснее выполнять. Оп, точка. Это надо выявить. Пивс. Ух ты. А, клоун. Так, короче, нам надо сюда, в этот класс залетать. И начинаем задание. Ух, ебать, какой просадка какая. Почему-то на видеосцене аж до 17 кадров. Что за бред? Повесточка. Как обычно, повестка дня, блять. Конечно же, должен быть, блядь, черный ученик. Как обычно. Каждый второй причем. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, знаю, как учить. Оп. Оба. Акцио. Акио. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me.
I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Так, я понял. Надо очки набрать, да, короче? Оп-оп-оп. Полтинник. Я понял, надо останавливать на конце оранжевом. Блядь. Проебался. Надо вот тут останавливать. Оп, на середине оранжевом. Идеально. Бля, 150 очков бы сейчас набрал. Нормалек. Ну, один проебался, конечно. Хуёво. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Так, мои синие. Yes, sir. Гарик синий, Нацай. Нацай, Сосай, красный. Let us see this. Типа что, она сейчас выбьет все полтинники? Нет? Нет. Так, мне надо ни одного не просрать. Гарик ходит. Так, на серединке оранжевом. Оп. Перфекто, перфекто. Все, на серединке оранжевом останавливаем. И, значит, идеально получаем. Смотри, да ты смотри. Дорогуша. Ага, полтинник выбила, да? Все, сдрись, не давай отсюда. Черноголовка. Так. Гарик ходит. Оба! Изи-бризи. Nicely done. Here we go. Ага, она типа подставила меня, получается, правильно понимаю? То есть... А я сейчас ее вытолкну, шар, смотри. Так, берем. И на конце оранжевый. Хуякс. Не получилось вытолкнуть, надо было на зеленом. Remarkable, yeah. 150 просто. Easy. Сосай, нацай. Очки Гриффиндора. Ой, Слизерина. А, нихуя себе. I think we are well past interesting at this point. Еще и... I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Так, я синий. Settles it all. Надо еще вовремя это сделать. Надеюсь, у нее выкинет хотя бы один шар. А, ну вот, все. Блять, все равно на 30-очку залезла. Как теперь подрасчитать-то так, чтобы нормально все было? Ага. А, все, ее выкинула. Давай. Оп. Идеально. Идеально. Бомбитос. Кого ты отплатишь, у тебя денег нету. Угу. Ну, проканала, ладно. Я избранный, я должен уметь пользоваться идеально заклинанием. Так, я знаю, когда надо сделать это. Сейчас вот так. Вот сейчас. Оба. Перфекто. Ну, избранный. Что вы хотели от избранного? Сатен. Все, она проиграла. Даже если она на полтинник его заберет. Вообще. Если только она мой не вытолкнет, конечно же. Нет, все отлично. Так. Вот сейчас. Блять, нет. Ай, сейчас вытолкнется. Кучара, но я все равно выиграл.
Блядь, вот поэтому я говорил, надо на серединке оранжевого останавливаться. Все равно победа за мной. Very good, both of you. Well done. Изи-пизи. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking. And with you. I think Professor Ronan wants to talk. Да. Until next time. Все понятно, давай. Of course. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, Bombo, an outdoor bombo. competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary. Да. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Слышал тебя. Так, а здесь есть что-нибудь? Оп, я слышал дринк. Ну я не смогу открыть. Там надо Аллахамору. Тут ничего не летает, ничего нельзя забрать. Что-то летает. Drinks. Да, я new student. О, смотрите. Берешь так, короче. Опа! Руководство мое. Так, тут вроде бы все. Так, теперь мне надо чего? Надо бежать по защите. А теперь вам доступны побочные задания. Да, это я понял. Пока что побочные задания погодят. Подождут. Мы же хотим выучить все заклинания, правильно? По крайней мере, в игре они точно понадобятся все. И кошка лежит. Ну ладно, кошку погладим потом. Так, надо постоянно смотреть, летают эти ли из-за руководства. Они летают. Так, мне надо вниз. Получается, вниз и направо. Блять, когда уже выпустят нормальную оптимизацию для игры, это просто пиздец какой-то. Что-то я где-то тут заметил. Drinks. Так, ладно. Опа. Отлично. Так, Ревелио пока ничего мне не дает. Остолбенеет это Stupefy. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No?
One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так. Так, так. Изи. Левиоса. Levioso. Ля. Колдун. Что-то какая-то палочка бичевская у меня Now, прям. let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise. Good. Now, the basic. Well done. Well done. Levioso. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Я тебя вздрючу, давай. Поприветствуешь ты меня. Levioso. Так. Can't be your first duel. Let's just say I do enjoy life duel. Protego. Stupid Protego. Those things. Levioso. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Все, свалился. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Heck. Жалко, что эти очки Слизерину If what нихуя I've не seen today is приносят. any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it. Я A понял. classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as само ever more собой, likely, само собой, давай. goblins, is a different... Да, да, да. Understood, Professor. Understood. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle Так, for надо one с ним day. теперь побазарить. Class is dismissed. Ой, я руководство увидел. Надо сразу забрать. Я просто потом забуду. Отлично. Это про скелет. Третий левел. Отлично. Теперь Nice work. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling Вот organization. интересненько. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, you just have to be... Thank you, Sebastian. Good. Pleasure chat. Да, Perhaps увидимся. somewhere unsanctioned? Look for Lucan Brattleby near the clock tower Люкан entrance. Шумсби. If you're Часовая interested. башня. Все понял. Till next time. Значит, туда и надо. Так. Off on another adventure.
Ну чё, сейчас куда? Давайте нажмем на... Ага. Все, посмотрим, где он находится сразу на карте. Так, у меня туда нету телепорта пока что. Максимум, что я могу... нет, это смысла нету. Дольше прогрузки, как говорится, ждать, да? Поэтому я думаю, добежать будет самый норм вариант. Заодно, может, какое-нибудь там руководство найду. Бесят меня только просадки эти ебучие. Прям аж раздражает. Все, норм 60 FPS, хуяк 20 просто. Ну, что это такое вообще? Надо побольше точек открывать сразу, чтобы потом не бегать. И сразу, чтобы можно было прилететь. И начинать уезд. Опа, я вижу сразу же. Руководство. Туалет с привидениями. Это же Пивс. Опа. Еще одно руководство. Ну, не зря сбегал. Дезмонд долговязый. Так, а тут... Ага. Картина Аргилшира. Так, и какой-то сундучалос. Перчаточки, кстати. Кстати, можно на инвентарь нажать и найдите сразу перчаточки. Нападение 4 будет. Теперь я буду в перчатках двигаться. Все не голыми руками. Да, конечно, просадки пиздец бывают лютые почему-то. Так, все отлично. Здесь надо какое-то заклинание использовать. Вот тут нарисовано. Какое? Да, Левиоса подошла. Нормально. Четко. Ну я все, пришел уже. Дуэльный клуб здесь. Вот он, этот малой. Это вообще малой. Да. Скрещенные палочки. Скрестим шпаги. Он получил неплохую трёпку. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists. It's our way of determining the school's grade. And to liven things up, the Конечно, хочу. Давай. Of course. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. So, Конечно, давай. Сейчас запиздимся. Блять, эти просадки меня аж прям... Тебе-то куда? Тебе, блядь, в столовку запрещено ходить. Так, желтые щиты. Ну, понятно, цвет щита. Цвет заклинания. Все, понял, давай. Так, тебе надо Левиоса, а тебя надо акция. Оба. Что там базарила толстуха? Еще раз его поднять. И притянуть. Комбо просто. Изи. nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels. Again, congratulations. Hope to see you back here again. Так, что, это все получается? Я туда могу пройти? Нормалек, мантию нашел. Так, а что тут? Тут просто так, не пройдет, да? Может, надо ударить? Тут какой-то конь изображен. Хз. Ну, я нашел 2 мантии, пальто и, ну, очевидно, вот это будет у меня пока что. Вот, смотрите, с каким кантиком красивым. Теперь вообще блатной слизеринец. Так. Теперь чего? Куда? Послеурочное занятие от Уизли. Смотрим, где это на карте. Ну, вот сюда, я думаю, можно будет прилететь.
Да, сразу сюда, оттуда будет добежать все-таки, наверное, ближе. Вот еще одну картину можно сразу же. А, ну это та и была, которую я разведал уже и не смог донести светлячка этого, блядь. Ладно. Не страшно. Страшно, что просадки FPS такие сильные. Вот это страшно. Хотя их можно как-то фиксить, я смотрел, но потому что, честно, немного впадло. Возможно, надо будет все-таки этим заняться. Так, вот тут... Ну да, очевидно. Виверна. Все статуи, короче, надо так обследовать, потому что... Что наверняка руководство на них есть. Так, тут ничего нету. Тут вот есть быстрая точка. Кабинет трансфигурации. Отлично. What about the room, Professor? I was thinking the same thing. Аналог Добби. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't... Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streamer. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect Вот это наконец-то, вот эта палочка, это надо, managed your да. classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Можно идти. I'm eager to get... Все, давай. Very well. I'd like you to... Perhaps Sebastian Sallow or Natsaio? Себастьян. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard. He'll keep you well clear of any of Victor... Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet... No time to waste. The sooner you complete your work... Все. Кружка пива как мотивация. Revelio. Так, тут что-то есть, я вижу. Оба! Вот она! Частичная трансфигурация. А, это отсылка на... Поговорите с профессором Ронаном. Это отсылка на Рона Уизли, когда он кубок, короче, превратил... Ну, точнее, крысу превратил в кубок, но палочка у него вроде была бы сломана, и кубок превратился... Точнее, крыса превратилась не до конца в кубок, у нее остался хвост, и кубок был волосатый. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Да-да-да. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. Я даже знаю, что это заклинание. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the... A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See? Давай. I'll start on the task right away. Что надо сделать-то? This is the right area. Wonder where the flying page is. Ага. Оба. Да. Так, а вот статуя стоит. Что тут надо заюзать? Левиоса. Отлично. Надо запомнить, что вот этот листик — это Левиоса, значит. Так, теперь надо сбегать туда.
Уж почти 5-й уровень взял. Опа, я вижу еще одну сразу же. Даже без ревелио. Я настолько могущественный маг, что я даже без ревелио увижу. Просто маг. Я слышу еще дзиньк, но это на другом этаже, походу. Так, или где-то надо мной летает что-то. Так, и тебе попозже помогу. Оба, а вот это мне надо. Его не открыть. Ага, я понял. Объясню потом. Опа, сюда. Как эти сундуки открываются, объясню позже. I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. Let us give the old men. Remember to be deliberate in your enunciation and movement. Yes, sir. Да, давай быстрее уже делать. Все это предварительные ласки уже заебали. Так, Репаро. Окулус Репаро. Мгновенный ремонт. Восстанавливающий чару Репаро можно использовать для починки сломанных предметов. Very good. Very good. If you would like to practice mending, восстановите вон ту разбитую статую в нише у воды. Ну, я понял, про которую он говорит. Бля, я вообще магистр просто. Мне ничего не дают за ее завершение? К сожалению, нет. Так, что там у нас дальше? Добро пожаловать в Хотсмит. Надо Репаро и... Ага, древнюю магию я изучу, да? Прикольненько, да? Давайте в испытания зайдем, что там дадут. Ага, перчи могу использовать, внешний вид. Здесь дадут мне очки и перчи. Но это, честно, мне пока что... Нахер не надо. Так, что я там по карте? Куда далеко бежать? Нет вообще? Да я смогу, в принципе, пешочком дотопать до туда. Но я думаю, на этом я уже закончу, друзья. Увидимся уже в следующей серии. Так что не хочу, чтобы серии получались по часу, по два. Тяжело все-таки смотреть будет такое. Вот. Увидимся уже в следующей серии. Отправимся в Хогсмит. Посмотрим, что там, как там. Вот. В общем, спасибо, что смотрите. До встречи.